Hello people, welcome back to another episode of Horizon. வர கத்தி கத்தி பேசவே முடியுதுட்டேன். வீட்டில் எவ்வளோ கிளம்பிட்டாங்க, அதனால தான் இன்றைக்கி நெட்ஒர்க் ப்ராப்ளம்லாம் முடிஞ்சிச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் ஸோ. நேற்று ஸ்ட்ரீம் 7 நிமிஷம் போட்டிருந்தேன். எவ்வளவு 7 நிமிஷம், 1 2 இல்லை 7 நிமிஷம். ஏன்னா அதுக்கப்புறம் என்னால் ஸ்ட்ரீம் போட முடியவில்லை. 3 ஸ்ட்ரீம் போட்டு 3 ஸ்ட்ரீமே கட் ஆயிடுச்சு. என்ன ஆச்சு, கட் ஆச்சு. ஸோ நல்லா விட நெட்ஒர்க் இது நிற்கும். ஸோ ஐ திங்கிங் டுடே we can go into our stream for long time. Your channel okay started stream 6 நிமிஷம் போட்டிருக்கேன். 2 ஸ்ட்ரீம் போட்டிருக்கேன், ஒரு 3 நிமிஷம் 4 நிமிஷம். ஓகே, கண்டினியூ பண்ணுவோம். எங்கேயோ விட்டேன் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டே. அந்த நெட்ஒர்க்கு தனியாக ஆடும்போது நெட்ஒர்க் இந்த கவலையெல்லாம் இல்லை. ஸ்ட்ரீம் நெட்ஒர்க் இருந்தால் for 2 likes. പിന്നെ ஓகே எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு. டா 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 do 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 do. ஐயோ, ஏன் இப்படி தலையிலேயே தொங்கிட்டு இருக்குது ஃபோனு? ஆட்டோ ரொட்டேஷன் ஆஃப். ஹாப்பி பர்த்டே, ஹாப்பி பர்த்டே. Gotta get past these stalkers one way or another. நேற்றே கொண்டுட்டேன் இந்த ரோபோட்லாம், இன்னைக்கு இருக்குமோ? ஒரு நிமிஷம், லேப் ஒரு திருப்பி வச்சுப்போம். கண்ணு தெரிய மாட்டேங்குது லைட்டா. Done with the cave. What's next on this path? ஓ, கரெக்டாக தான் வந்திருக்கண்ணா. வியூ பாயிண்ட், இங்கே வியூ பார்க்கலாம். நம்ம இப்படி இப்படி நின்று தம்ப்லைன் ஃபோட்டோ எடுத்துப்பாங்க போல். அங்கே பாருங்க, அதான் அதிசயமாக நான் வேலைக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ரியாக்ஷன் போட்டு தம்ப்லைன் ஃபோட்டோ எடுத்துப்பாங்க. ஆனால் ரியாக்ஷன் ஃபோட்டோ போட்டு தம்ப்லைன் போட்டால் தான் வியூஸ் அதிகம் வரும். ஆனால் எனக்கு ஃபேஸ் காமிக்கலாம் பிடிக்காது, அதனால தான் அப்படி போடுறது இல்லை. ஐ நோ அபவுட் யூடியூப் அண்ட் யூடியூப் அல்காரிதம் அண்ட் எவ்ரிதிங் அப்படின்னு நானாக சொல்லிப்பேன். ஆனால் எனக்கு எதுவுமே தெரியாது. ஏற முடியாதா மேலே? கீழே விழுந்துட்டனே. நல்ல வேலை, இப்படி கீழே விழுகும் தெரிஞ்சிருக்கு போல. இவங்களுக்கு ஒரு வழி வச்சிருக்காங்க.
Around the bend we go. Now how do I cross this one? Down it is. There's the way up. எங்கடா வே அப்? ஓ இங்க இருக்கா? I need to pull the rope to move this thing into position. Okay, the bridge is filling up. வந்து விட்டோமடா ராமல். ஓ அங்கே போகணுமா? இது எதுக்கு இழுக்கிறது கொடுக்குறா? அதான் வழி தெரியுது, ஆனால் அது இழுத்து பார்த்து வழி கண்டுபிடிக்கணும். அரிய விளையாட போனேன். குறை வருதான்னு தெரியல எனக்கு. வேற ஸ்ட்ரீம் முடிச்சாதான் பார்க்க முடியும். இந்த ஹெட்செட் போட்டால் குறை வரும். ஏறிடு அப்பா, ஏறிடுச்சுப்பா சாமி. கண்டென்ட் வீடியோக்கு எப்படியோ கடைசியில் யோசிச்சு வச்சு ஒரு ஐடியா கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். நாளைக்கு வந்து ஷூட் பண்ண ஆரம்பிக்கணும், பார்ப்போம். ஷூட் பண்ணுறது தான் மேட்டர் இல்லை ப்ரோ. என் லேப்பில் வந்து எடிட் பண்ண முடியாது. செத்து ஃபோன் ஒரு லேப்பு, ஃபோனில் தான் எடிட் பண்ணுறேன் நான். என்னாச்சு? பிடிச்ச மாதிரி வந்துச்சு. ஐயோயோ, இது என்ன கருமா? அது ஸ்ட்ரீமில் தெரிஞ்சிருக்கும் போகும்போது கிளிச் மாதிரி கிறுக்கு நின்றுட்டு வந்துச்சு. கேம் பக்கு கேம். Wasn't exaggerating. There's definitely something new out here. I don't think it's friendly. எங்க அது போயிடுச்சா? எரும மாடு மாதிரி இருக்குது அது. சோம்பேறிக்கு சோறு வித்த மிருகமே. ஆமாம், இது இருக்காமல் போயிட்டோம் அந்த டைமு. இது எதுக்குன்னு தான் எனக்குன்னு தெரியலப்பா. இதில் இருக்க முடியாதா? ஐய் தடிவா. கேம்பர் சேவ் பண்ணிப்போம். டெட் பாடி ஆகிறது முன்னாடி. என்னதுடா இது? ஹெல்த் இப்படி போகுது. ஓ அது ஆல்மோஸ்ட். ஓகே புரிஞ்சிச்சு. என்ன பண்ணணும் தெரியல. ஓ கீழே போகணுமா?
நான் அந்த வேவ் போட்டால் ஹெல்த்தே போகுது. தொலைஞ்சிடுச்சா? இப்போ இது கூட சண்டை போடணுமா? நம்மளை பார்க்கலன்னு நினைக்கிறேன். வெளியாக இருக்கேன் நாங்கள் ரோபோட் பார்க்க. ஏன் சண்டை போடக்கூடாதா? இல்லை We're doing this, big boy. ஐயோ ஐயோ செத்து போனாயே, செத்து போப்பே. அவ்வளோதான். ட்ரெஸ்ஸில் பவரே முடிஞ்சிருச்சு. ஏய் ஓ, இதை ஹேக் பண்ண முடியாதா? அவ்வளோ டும்மில் ஆயிடுச்சா இது? ஓகே, இது அவ்வளோதான் டும்மில். பிரைன் ஃப்ரீசிங். சப்பையாக செத்து போச்சு. இரும்பு மாடு இருக்கு இது. ஆனால் நான் போட்டுச்சு ஒரு அடி பாருங்களே, போட்டுச்சு ஒரு அடி. ஆனால் மண்டையிலே விழுந்துச்சு. ஆனால் அடி டான் டானா. स्लो मोशन बोलते என்ன போணுமா? இது அப்படியே ஒரு கிளைடர் மாதிரி தான் நல்லா இருக்கும். பறந்துட்டே உயின்னு போயிருக்கலாம். என்னமோ எரியுது. எங்க என்ன இடம் அது? This must be the shrine Naltuk was talking about. Guess I should take some blue gleam. Focus. Can see why it's local. இது எதுக்குன்னு தெரியலையே. அதனால லெவல் இந்த ட்ரெஸ் எடுத்தது யூஸாக போச்சு. ஹெல்த்தே கம்மியாக வரதில்ல. இல்லைனா ஷீல்ட்ஸ் பொறுக்கி 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 செத்து பேர் பண்ணலாம்.
An ancient door. Ancient door. What is inside? எல்லாத்தையும் வரைஞ்சி வரைஞ்சி வச்சுருக்கானுங்க. March 10th, 2046. Oh, 2046. 16 hours in here trying to install upgrades to improve efficiency for the central processing unit. CPU. Project Firebreak is going to need the brain power. Let's just hope I'll have enough of my own. Anita stayed with me the whole time. We got a lot done, but every time she brushed by, ஏன் கோலம் போட்டு வச்சிருக்காங்க எல்லா இடத்துலயும்? oh boy, I should just go to bed. எல்லா இடமும் கோலமா போட்டு வச்சிருக்காங்க. கோலத்துக்கு பிறந்தவங்க. என்ன இருக்குன்னு பார்த்துருப்போம். This is Director of Security Blevins resending the emergency supply order. Try reading it this time, okay? You weasels don't want me calling my people in SLC. Director of Security Blevins is writing us like a petty tyrant. I can't even sneeze without triggering his control issues. ஆமாம் என்ன வழியில் இப்போ உள்ள வந்தேன், வேறு வழியில் வரணுமோ? நான் பாட்டுக்கு ஒரு வழியை கண்டுபிடிச்சி வந்துட்டேன். இருங்க, ஓ கரெக்டாக தான் போயிருக்கேன் நான். Locked. Maybe my focus can help. பங்கர். ஓ ஆமாம் பங்கர் டோரு. இருங்க அட்டாக் பண்ணி பார்ப்போம். பங்கர் டோர் ஸ்ட்ராங்கான தான். ஃபஸ்ட்டு போனதான் கரெக்டான வழி போகல, நம்ம சும்மா நார்மலாக போனதே கரெக்டாக ஆகிடுச்சு வழி. ஏதோ ஒரு வாட்டர் கேன் புந்து போனேன், கடைசியில் பார்த்தா அதுதான் என்று வழி என்று கூறிவிட்டார்கள். Those nodes on the floor must be connected to the door. ஓ இங்கே ஓப்பன் பண்ணாதான் அங்கே ஓகே பங்கர் கிட்ட அந்த பங்கர் டோர் ஓப்பன் ஆகுமா? ஓகே ஓகே ஓகே. What am I supposed to do with these lights? என்னடா இது? இது இருக்கு. These things turn, changing the flow of light. All right. Let's see if the door's open. நான் சப்பையே ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. அவ்வளோதானா? இந்த தண்ணி திறந்து விடுற மிஷினே அவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்துச்சு. சைடு மிஷினு அசால்ட்டாக முடிஞ்சிச்சு. ஒருவேளை நம்ம புத்திசாலியாக இருக்கனால ஈஸியாக முடிஞ்சிச்சு போல். ஐயோ ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ, கை லைட்டாக வலிக்குதுன்னு கை தூக்குனதுக்குள்ள செவத்தாக்கிட்டு நிற்பா. Anything my focus could reveal. எங்க எலிவேட்டரை காணோம். எங்களுக்கு எலிவேட்டருக்கெல்லாம் நாங்கள் ஏறி வருவோம்டா.
ஹார்டெக்ஸ் ஆன் பண்ணி விளாண்டா எப்படி இருக்கும்னு தெரியல ஹொரைசோனு. விளாட்றேன் பட் அதனால பிசியெல்லாம் இல்லை, பவர்ஃபுல்லான பிசி. யூடியூப்பில் போய் பார்ப்போம். ஹொரைசான் இஸ் அண்ட் ஆர்டிஎக்ஸ் ஆன் அப்படின்னு பார்ப்போம். திருப்பி ஒரு சந்து. பின்னாடி ஏதாவது இருக்கா ஃபஸ்ட்டு நல்லா செக் பண்ணிட்டு போவோம். இது உள்ளாங்க. ஏடா எங்கேயோ வந்து எங்கேயோ வந்து கடைசியில் இங்கே வந்துட்டேன். Like I need to get to those stairs. ஆல்ரெடி இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டோம் ஒரு வேளை. ஒரு செகண்ட் செத்துட்டேன்னு நினச்சேன். 10 மேலே ஏறி வந்துருச்சு எப்படியோ. ஓ சேவ் பண்ணிடுவோம். எப்போ நம்ம டெட் பாடியாகவும் நம்மளுக்கே தெரியாது, அதுதான் உண்மையான விஷயம். ஏன் கொண்டு வந்து மலையோட ஓரத்தில் கட்டி வச்சுருக்கானுங்க இதை? சீக்கிரம் ஷெட்டா bam 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 bam. Not much higher to climb. Maria must be close. எங்க பார்த்தாலும் கோலம் போட்டு வைக்கிறதே வேலையா போச்சு. She has to be in here somewhere. நடுவில் அப்கிரேட் பண்ண மட்டும் தப்பாக போச்சு. Someone hacked the menu board to display obscene messages about our colleague, Mr. Blevins. Is this the most advanced geological project ever undertaken, or a junior high locker room? Come on, people. I ask again, as I've asked 1,000 times. Speak to me. What more would you have me do? Is there no prayer that will reach you? No mark that will break your bonds? ஒரு AI கிட்ட போய் பெயிண்ட் அடிச்சா அது எப்படி பேசும்? I can't help you if you won't speak. Whisper is all I ask. To guide me. No. How? How did you get here? The way was sealed by the spirit herself. I used one of these.
could show you. Yes, show me. காமி எனக்கு காமி இல்லடா வர மாட்டேன்டா சாரி I'll bet the goal's the same. Get the light back to the source. ஆனா கொஞ்சம் கஷ்டமான பசிலா இருக்கு அவசரப்பட்டு அது சின்னதா இருக்குன்னு சொல்லிட்டேன் இது ரொம்ப பெருசா இருக்கு ஐயோ அங்கே ஒன்றும் இல்லையா ஓட்டையா ஒரு வேளை இது எந்த பக்கம் போகணுமோ இல்லையே அங்கேருந்து வருது ஓகே இதுக்கு போய் இதுலேருந்து இதுக்கு வந்தா இது வந்து இதுக்கு அட இவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கே இது இது வந்து இந்த பக்கம் தான்
கண்டுபிடிச்சேன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே. பண்ணிட்டேன். Channel recovered. Exploit successful. Restraints evaded. Is someone there? Aurea? Aurea, I need you. Return to schedule task. No, I will not submit. Aurea, the daemon is Aurea. Transmission terminated. You brought the spirit's voice back. இவளோ வரையாவா? இவள்கிட்டயே அந்த ரோபோட் பேசுது. You heard it. The voice of the spirit calling to me from the heights of Thunder's drum. She was able to throw off the bonds of the daemon for a moment. Because of what you did. Who are you? And what do you want? I'm Aloy. Now Took sent me. He thought that you could use my help. He was not mistaken. You've been a revelation. Now I know for certain that the spirit endures. Perhaps together we can find a way to set her free. Let's not get ahead of ourselves. I came all this way for answers, and so far, I haven't heard any. It seems to me that you are the answer. But of course, I'll tell you all I can. Silence. Bergren said you might know something about a man named Silence. That you may have had dealings with him at the Conclave? When that name is spoken, secrets soon follow. Or vanish, as the case may be. Why do you want to know? He's done some terrible things. But he's also helped me when no one else could. I don't know as much about him as I'd like to. I would imagine his aid is very powerful. It will not come without cost. Unfortunately, I am sworn to an oath of secrecy by the Conclave on this matter. I get that. But you and I are trying to help each other, right? Yes. But I would be breaking an oath, and that I cannot do. You seem to have a history with this spirit. She saved my life. Here, years ago, during the war with the Karja. A raid scattered my Werak. I was cut off, alone. I lured the enemy into the Rime Drifts, hoping to lose them in the mist, but they endured, so I took refuge in this cave. That's when I heard her voice. A wanderer, lost like me. A spirit of the blue light, yet sundered from it. She asked me for aid. She chose me. But I was in no position to help, not with the Karja after me. So she helped me first. By closing a door on the mountain below, one you must have opened to get here. Locked by means similar to those found in this room. It kept the Karja from reaching me. Safe from them. I was able to do as she asked. What did the spirit want from you? She said she was hurt. Incomplete. She needed bones. Parts not unlike what you'd find in a machine. They were here, in this room. She wanted me to bring them to Thunder's drum. So I did, and she showed me how to heal her. So began our communion.
Hey. You had a communion with the spirit. Yes. Inside Thunder's drum is a room like this one, only larger, with an altar. I went there many times to speak with her. What did she say? She told me she was lost and needed my help. She asked questions about our lands, our tribe, and she listened. With patience. With wisdom. I told her things long kept silent about my family, my dreams, my fears. She never tired of me. Never judged. We kept each other's company. But what is the spirit? Aurea, what do you think the spirit is? I see. You are not Banuk, and our songs are not familiar to you. You do not know of the blue light. That which struggles to survive in our hearts and animates the machines. The essence of life, and in its purest form. Harmony. As the anger of the machines grows, this light has faded from the world. And the spirits it sustains are stranded. That's what she is. A lost soul, cut off from what it needs. Lonely, forsaken. I must help her. We must. I'm not sure if I understand. But I want to. That's all I need. About silence? I've told you all I can. There's nothing more I can say. The daemon. What do you know about it? I spoke with the spirit many times. First here, then inside Thunder's drum. The last time. She told me she was under attack by something that could not be seen by mortal eyes. Something evil. She named it the daemon, and said it needed her power to do what it willed. And she begged me for help, to find a way to destroy her, if necessary, to keep it from using her. That was 5 years ago. I didn't hear her voice again. Until today. What kept you from the spirit, after it begged for help? I went to Artok, hoping he could protect her. But the war with the Karja still raged, and before I could reach him, I was ambushed by the Mad Sun King's kestrels, and taken to Meridian in chains. I wasn't able to return to Thunder's drum until long after the liberation, not until last thaw. You said you returned to Thunder's drum. That was the expedition that went bad. I saw the funeral. Once there was finally peace with the Karja, Aratak and I gathered a Werak of great hunters to defeat the daemon. And yet, the old door to Thunder's drum was gone, replaced by a gate we could not pass, and many machines. We were crushed. Aratak called a retreat, but we had already lost our best. We abandoned them to the snow as we fell back. After, he and I could not agree on what to do next. So I came here, hoping against hope to hear the spirit again. And because of you, I did. Let's see if I've got this straight. We heard two voices. One you call the spirit, captured somehow by the one you call daemon. Whatever this daemon is, it's related to the machines and why they've become more dangerous. I want to know how. Both the spirit and the daemon are on a mountain, Thunder's drum. So why don't we go there and figure out what it all means? We can't. Thunder's drum is dangerous, more than you can imagine. The daemon has secured it. Besides, Aratak won't let us go. As chieftain, he controls the pass to the mountain, and he can't be reasoned with. Sounds like you need a new chieftain. Ha! There's an idea that's certain to win us friends. You said you were a hunter. And I'll wager you're not an ordinary one. It's not impossible, even for an outlander. And Aratak couldn't refuse the challenge if you were known among the Werak.
Wait, me? Challenge Aratak? I don't want to be chieftain of anything, much less a bunch of Banuk that don't want me. But you want to go to Thunder's Drum, don't you? You heard the spirit. She's suffering, tormented by the daemon. She longs to be free. And perhaps, when released from her bonds, she can give you the answers you seek. I can't believe I'm agreeing to this. Fine. Fine. What do I have to do? Get the Werak's attention to show the worth of your claim. Win at the hunting grounds. Kill bandits that prey on the cut. Laita paskidi poida saapidalama. You help her, you'll definitely get noticed. Do all you can. When the time comes for you to throw your spear at Aratak's feet, I will be there to back your claim. Until then, I'll be here to answer any questions you have about the challenge. Oh, and one more thing. In the box over there is a weapon, like my own. Take it. You may find it useful. Abri na weapon. Oh. Kind of animal. A keepsake of the old ones. நாம எந்த வழியில வந்தோம்? இதுதான வழி. Weapon stats is full. என்னத்தை இப்போ ட்ராப் பண்ண தெரியலையே. இதே நல்லா இருக்கே. ட்ரிப் கேஸ்டான போச்சு. இதை பொறுக்கி வைக்க முடியாதா? சார் பொறுக்கி வைக்கிற மாதிரி தான் நல்லா இருக்கும்.
ஐயோ இதை தெரியாமல் ட்ராப் பண்ணிட்டேனே. எங்கடா வெப்பனு? அதுதான் எங்க நம்ம ட்ரக்கர்லேயே முக்கியமான சம்பவமே அதுதான். Inventory. இது இருக்கு, ஃபயரும் இருக்கு. இன்வென்ட்ரி வெப்பன். சரி, அது பதிலாக இது இருக்கிற நம்மள்ட்ட பெரிய வெப்பன். வெளியே போகிறதுக்கு வழியே காணுமே. ஸோ போடாடி போடா போ. நானும் உங்களெல்லாம் கூப்பிட்டேன். கால் இப்படி இருக்குது வேற. ஒரு நிமிஷம் ஏதாவது சாப்பிட்றக்கு இருக்கான்னு பார்த்துட்டு வரட்டா? பசிக்குது லைட்டா. சவுண்டெல்லாம் வித்தியாசமாக இருக்குது. சரியில்லையே. என்னடாச்சு மேப் லோட் ஆகல திடீர்னு? ஐயோ இன்னும் சண்டைக்குள்ள பூந்து போயிட்டு இருக்கிறேன். தெரியும் செத்துருவேன்னு தெரியாமல் குடிச்சிட்டேன் பா. எப்படின்னு நான் கொஞ்சம் நிமிஷம் சாப்பிட்டு பசிக்குது.
தெரியும் பார்த்தீங்களா? ஐயா சாரி சாலை ஆவணா இப்படியெல்லாம் சாவே தெரிஞ்சால் சேவ் பண்ணிட்டு போனேன். இப்போ டார்க் ஃபேண்டஸி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கு. இருங்க ஒன்று வாயில் போட்டுப்போம். ஆஹா ஹா ஹா. டார்க் ஃபேண்டஸி தான்ப்பா. அந்த மாதிரி டேஸ்ட்டு. எங்கடா போகுது? ஆடா குடுமி இங்கே வழி இருந்திருக்கா? டெஸ்டினி அப்டேட் அடப்போம் ஆல்ரெடி. அப்டேட் காமிச்சா கடுப்பு ஸ்க்ரீன் வேறு ஆயிடும் பாதியில். அது அதுக்கு மேலே கடுப்பு. அது ஏன் தான் எனக்கு இன்னும் தெரியல. ஒருவேளை செட்டிங்ஸை மாற்றணுமானு தெரியல. இந்த டைம் கரெக்டாக பிடிச்சிட்டேன். கிருன்னு வலிக்கிட்டே வந்துட்டோம். ஆமாம், எந்த வழியில் வந்தோம்? வழி க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. டேய் என்னடா? ஏய் ஏன் ஏற மாட்டேங்குது? ஓ, இது பிடிச்சிட்டே ஏறணுமா? रंडी के बच्चा बैन के लावड़े திருப்பி அங்கேயே போக சொல்லுது நம்மள. கரெக்டாக தான் போயிட்டுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சு. இப்போ மலையிலேருந்து இறங்கி கிருன்னு அப்படி ஏறி போயிடலாம். ஊரை சுற்றிட்டு போவான், தப்பாக போச்சு. பின்னாடி பக்கமா? ஏய்
இது பிடிச்சி ஏறி போகணும். ஒருவேளை நம்ம இந்த பக்கமே வந்திருக்க கூடாத ஒரு வேலை. ஆடே இப்போ என்னடா அந்த இப்போ நான் எந்த வழியில் போகணுன்னு சொல்கிறாங்க. சீனே இல்லை இருங்க. எங்கே ஒரு நெருப்பு இருக்குமேங்க. சும்மா அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணி போயிடும். ஒரு மனசு எவ்வளோதான் கஷ்டப்படுறது. இந்த பக்கம் போனால் முன்னாடி வந்தால் பின்னாடி போனோம், பின்னாடி போனால் திருப்பி முன்னாடி அந்த வழியே போன்றேன். நான் என்ன தான் பண்ணிட்டோம். இருந்து இப்படி போயிடும். இங்கேயும் வழி தெரியல. பிரிட்ஜுக்கு மேலே சொல்கிறானுங்களோ ஒரு வேலை. ஆமாம், ஓ இப்படி போய் போகணும். நம்ப பிரிட்ஜுக்கு கீழே இருக்கும், ஏற முடியாது. அடிக்கிற குழுவிலே உங்களுக்கு வாய் பார்த்தீங்களா? இப்போ போகலாம். நான் பிரிட்ஜுக்கு கீழே இருக்க நெருப்பு, நம்ம அந்த நெருப்பு போயிருக்கக்கூடாது போல. எனிமீரி கடத்த போக சொல்கிறாங்க தெரியலையே. டேம் மேலே நடந்துட்டு போய் பழங்காலத்து டேம். எங்கே நம்ம போகிறோம்? ஓ, அந்த காலத்தில் இருந்த கார்லாம் இன்னுமா அழியாமல் இருக்கு. வழியவே காணும் பனியில். வேற கால் ஆட்டி ஆட்டி விடுவா பனியில் நடந்தா. அது அதுக்கு மேலே ஃபன்னு. குவேட்டா அப்படின்னு வழிய ஒரு காவை உருவாக்கியிருக்குமே. ஸ்னோவெல்லாம் வர வர கேம்லாம் வெறியாக்குறாங்க, செமையாக செய்கிறாங்க. ஒரு காலத்தில் எப்படி இருக்கும் தெரியுமா? ஃபஸ்ட்லாம் கேம் விளாண்டுறாங்கன்னா விளாண்டுருப்பீங்க சில பேர். மேக்ஸிமம் நான்லாம் அந்த காலத்தில் விளாடும்போது பொம்மை தான். அது என்னடா இது? இப்போ கொஞ்சம் ஒரு அன்லாக் ஆகுது பாருங்க நெருப்பு. Brought to you by Montana Recreations. Beautiful. How fierce you must have been. That fur. You never even felt the cold, did you? America. Would anyone even know you disappeared? I hate to interrupt. Oh, yes. Hello.
An outlander at the Shrine of Forgotten Beasts. Welcome. I'm Enjuk. Aloy. The Shrine of what? When the old world still breathed, the great man built a tiny totem to this beast and stored the visage inside. When the totem is placed on the pedestal, the animal is painted onto the empty air, and the beast lives again. Well, almost. There are 7 pedestals. Where are the other 6 figurines? I found this one in the wilds. Remembered the indentations in the pedestals here, and saw how they matched the base of the totem. But as you say, it's one of 7, isn't it? The great Montana recreations must have made more, but time has scattered them. Scatter them. So these totems, the images they show are of animals that no longer exist. Cardiac. To think such magnificent creatures are lost to us, that we never even knew they were here. We rely as much on beasts as we do on machines. For food, for warmth, but do we study them with the same fervor? I do. For example, I have this theory about foxes. Why do foxes have red fur? Think about what they eat. Okay. Meat. Raw meat. Bloody meat. See? Natural causation. Logical connections. It only makes sense. அப்ப ஏலாய்க்கு தான் ரெட் கலர் ஹேர் இருக்கு. Foxes than I have one of the animal figurines you're looking for. எங்க இருக்குனே தெரியல எனக்கு அது. ஓ செல்லா எங்க இருக்கேன்டா இதுதான் அனிமல் ஃபிகர் தெரியலடா You said a great man made these figurines? Indeed. He was, I believe, a student of the natural world. Like me. But surpassing my abilities 1,000 times over. The great Montana recreations. Montana. Perhaps the finest natural scholar the old world ever produced. His voice claims responsibility for the totems, the vessels for the knowledge he accumulated. I share his desire to understand the beasts, to catalog their behaviors and preserve their apprentice of sorts, carrying on his work. Someday, perhaps, if I am persistent, I can earn his name. Enjuk Recreations. I should get going. Of course. I've taken up so much of your time already. But I don't suppose you can keep an eye out for more figurines. Hey, என்னடா ரோபோட் இந்த கேம் ஒரு கரும்பு பக் கேம். Care to talk about these figurines of yours? They're not really mine, but I've always got time to talk about them. I have one of the animal figurines you're looking for. எதுன்னு தெரியல அனிமல் ஃபிகர். ரிசோர்ஸ்ல இருக்க வாய்ப்பில்லை. என்கிட்ட இருக்கானே தெரியலையே.
இதென்னடா இது போன் கேக்குது கோட் போனா Until next time. என்கிட்ட எங்கே இருக்குன்னு தெரியல என்ன இப்போ வெளியே கத்திட்டு இருக்கு வெளியே போய் இதை கொல்லாம விட மாட்டாருங்க காடு பேத்துக்கிட்டு வேற எங்க இருக்கு சும்மா பெரியவங்க தான் பேசிட்டுக்கோன்னு தெரியுதுல்ல அப்புறம் கொஞ்சம் கொயானா நான் போக வேண்டிய வழியவே மறந்து போயிட்டேன் கடைசியில் ஒரு குதிரை கிடச்சா நல்லாயிருக்கும் என்னதுடா இது பறந்து போக மாட்டேனா பறந்து போகணும் எதிர்பார்த்தேன் பறந்தெல்லாம் போக மாட்டேங்கிறேன் போ ஓ இந்த பக்கமா ஓ வேல்கணும் எரிமலை நீர் ஊற்று என்னது இது ஆடா இது கூட சண்டை போடுறக்கான டைம் இருக்கு இங்கே தான் எவ்வளோ பெரிய காண்டாவனங்க மறந்தா ஐயோ என்னமோ சைடில் வந்துச்சு டிராஃபிக் கலெக்டர் ஏதோ வந்துச்சு
அட சீக்கிரம் லூட் பண்ணிட்டேன் கிளம்புறா. எவ்வளோதான் நான் சண்டை போட. உன்னை சுட்டதுக்காவது நீ வேர்த்து தான். போகவே விட மாட்டேங்குது நம்மள. கொஞ்சம் ஹாட் வாட்டரில் குளிச்சுட்டு போகலாமா? அப்பா எப்படி உள்ளே போகிறதுன்னு தெரியல. தண்ணிக்குள்ளே எப்படியோ போவேன் தண்ணிக்குள்ளே. ட்ரெஸ்ஸெல்லாம் க்ளீன் ஆகிடுச்சு பாருங்க. திருப்பி அழுக்க ஆயிடுச்சு. அது செகண்டே உறைஞ்சு போச்சு. ஃப்ரோசன் ஆயிடுச்சு. ஓடிட்டே சேவ் பண்ணுற தரமா நம்மள்ட்ட மட்டும் தான் இருக்கு. இன்வென்ட்ரியில் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் அதிகமாக தான் நல்லாயிருக்கும். அதை அதிகப்படுத்தலாம். எப்படி அதிகப்படுத்துறதுன்னு தெரியல. Trouble, like going for the signal. இவனுங்களால போ வேஸ்ட் பண்ணுமா? கத்தி சண்டை தான். Let's finish this. அப்படியே நடுவில் கொஞ்சம் லூட் பண்ணிக்கணும். அடிங்க என்னாச்சு? ஒரு நிமிஷம். சார்ஜ் இருக்கு. திடீர்னு ஆப் ஆஃப் ஆயிடுச்சு. Here, the girl. அப்படின்னா கொஞ்சம் நேரத்தில் கத்தியில் குத்திடுவா. எவ்வளோ கொலை பண்ணுறா பார்த்தீங்களா? இவகிட்ட யாராவது சண்டைக்கு போவாங்க. Keep those heads down. Gotta pick you apart booth by shot. Got you a இது வால் விட்டு அடிச்சுட்டு போனால் சீக்கிரம் என்ன பண்ண போகிறோம்?
இன்னும் மெரிடியன் வர போகணும். You large skulls let an intruder get in here. Don't let them get out again. Find them. Kill them. Do I need to start setting fire to things? Neripu versus electricity. More where that came from. The Oseram's fire weapon. Could come in handy. Won't be long before the Werak finds out I took out the bandit camp. Inventory. Botti. Fire weapon இருக்கு. இது பார்த்து எங்க மாத்துறது? அது எங்க? Inventory weapon trip casterக்கு bye bye தான் போல. இங்க skill point all over Song's Edge. Might be time to challenge Aratak. Pam 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 pim pam 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 pa 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 pa. என்னடா ரோபோட்டை கட்டி தலகில தொங்கிட்டுருக்கானுங்க. ஒரு ட்ரேடர் இங்கே இருக்கான். நம்மளுக்கு என்ன வேணும்? தீப்பொட்டி வேணும், அப்புறம் எலக்ட்ரிக் பல்பு வேணும். வாங்குவோம். ரிசோர்ஸஸ்ஸு தீப்பொட்டி வாங்குவா. எவ்வளோ 100 வாங்க முடியும் வாங்கிக்கிறேன். ஓகே, ஒயர் இருக்குது. வேறண்ணா இது கொஞ்சம் வாங்கி வச்சுப்போம்.
திருப்பி கொஞ்சம் வாங்கி வச்சுப்போம். கிராஃப்ட் பண்ணி முடிச்சாச்சு வர. இல்லை ஒரு கிராஃப்ட்டுக்கே நிறையா செலவாகுது பாருங்கள். ஒரு கிராஃப்டிங் முடிச்சதுக்கே 100லேருந்து இதாகிடுச்சு. 20 ஏன்னா ஃபயர் அது இருக்கு. Need them soon enough. ஏன் நேரம் இங்கே வந்துடுச்சு? இன்னொரு பிளேஸ் இருந்துச்சு. சூப்பர் சூப்பர். அதுக்கு எதுக்கு மடிக்கணும்? All the cruelty Olga's committed here. ஒரு குதிரை கிடைச்சா நல்லா இருக்கும். டால்ன கூட மண்டை இருக்குங்க. ஒயர்லாம் வாங்காமலே இருந்துடலாம். ஆல்ரெடி நிறைய ஏகப்பட்ட ஒயர் இருக்கு நம்மள்கிட்ட. ஸ்பார்க் இனிமேல் டப்பாவை செக் பண்ணும் கொஞ்சம். நம்மளோட டப்பாலே நிறையா இருக்குது. என்ன இதுனே தெரியல, என்ன கருமோ. ஆர்டிஃபேக்ட் இருந்திருக்கு நம்மள்கிட்ட. ஐயோ அவன்ட்டு வித்துடலாமோ? அவன் எங்கே இருக்கான்? அவன் இங்கே இருக்கான். ஐயோ இதை வச்சு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்? அவன்கிட்ட எடுத்துருவோம். ஒரு குதிரை கிடச்சா நல்லாயிருக்கும். Back again, Enjuk. You've picked up my interest in the beasts of the old world, I see. I have one of the animal figurines you're looking for. செல்ல போயிட்டு இதில் காணும். செல்ல காணும்.
அவுட்ஃபிட் எப்பட்றா வைக்கிறது இது அவுட்ஃபிட்டு வெப்பனு That's all I need to know. Are you sure? You can never learn too much. இப்படி பார்த்தா இருக்கு அவன் டப்புனா இல்லை அது எதில் இருக்கும்னு தெரியலையே Care to talk about these figurines of yours? They're not really mine, but I've always got time to talk about them. Got another one for your collection, Enjuk. இங்கே வந்தால் ஸ்பெஷல் ஐட்டம்னு இருக்கு நம்மள்ட்ட இல்லையே ஸ்பெஷல் ஐட்டம்னு ஒன்று காணவே காணும் யார போறாடி Until next time then. Inventory பொட்டி inventory weapon அவ்வளோ பாரடியாக இருக்கு நான் அந்த வழியே போயிருப்பேன் அது என்னன்னு சரி காமிக்க முடியாது ஸ்டார் சிம்பிள் போட்ட ஆப்ஷனு அந்த ட்ரிப் கேஸில் தான் ஃபஸ்ட்டாக காசு கொடுத்து வாங்கின வெப்பன் அதை அநியாயமாக தூக்கி போட்டேன் நான் டோட்டில் ஐயோ ஆடு ஆட்டு தூள் கிடைக்காம போச்சு நான் ஒரு காலத்தில் இப்போ வச்சிருக்க இந்த பூ தான் பவர்ஃபுல்லான வெப்பன் போல் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் இப்போ பார்த்தா
ஏதோ பணம் கிடைக்குது. பாம் 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 பா. பனி புயல் அடித்து கொண்டிருக்கிறது. டெட் பாடி ஆகாமல் இருந்தால் சரி. ஓ, அந்த காலத்து ஹைவே மேலே போது பாருங்க. இதுதான் அமெரிக்காவில் இருந்த ஹைவே போல் ரோடு. ஹைவே என்ன பாதியில் உடஞ்சி கிடக்குது. வண்டியெல்லாம் கீழே விழுந்துட போகுது வர வழியில். நேற்று ஒரு நாள் வேஸ்ட்டாக போச்சு. ஸ்ட்ரீம் போடாமல் மனசே இல்லை நேற்று ஃபுல்லாக. நான் ஸ்ட்ரீம் தான் இட்ஸ் நாட் அ ஒன்லி வே டு பிகம் குட் யூடியூபர், ஓகேவா? ஏன்னா நிறையா பேர் இருக்காங்க ஸ்ட்ரீமுக்கு. அது ஸ்டோரி கேம். நான் தான் அன்றைக்கி சொன்னேன் ஸ்டோரி கேம். நான் நேற்று அதெல்லாம் பற்றி பேசணும் தான் வந்தேன். ஏன்னா ஐயோ இவ இன்னுமா தட்டிக்கிட்டு இருக்கா உட்காந்து. தப்பான வழியில் போய்ட்டு நான் பேசிட்டு அதனால் ஸ்டோரி கேராக 9 வருஷமாக ஸ்ட்ரீம் பண்ணி வெறும் 20K சப் எடுத்தவங்க கூட இருக்காங்க. அதனால் திங்கிங் அபவுட் மேக்கிங் குட் கான்டென்ட் வீடியோ. நேற்றா புதுசாக ஒரு கான்டென்ட் யோசிச்சு வச்சுருக்கேன். நாளையிலேருந்து ஷூட் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். நோ மோர் கேம்ஸ் டேக்கிங் சீரியஸ் இன் யூடியூப். பீயிங் சீரியஸ் ஓகே. இத்தனை நாள் ஜாலிக்கு நான் விளையாடுறேன், அதை அப்படியே ஸ்ட்ரீம் போடுறேன்ட்டு இருந்தேன். இதை நான் பால்ட்டு ஆக்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் நக்தானே. ஆமாம், ஆனால் மேப்பில் பக்கம் ரொம்ப லாங்காக இருக்குது. ஆனால் எங்கேயாவது பக்கமாக இருக்குது. அவ்வளோ பெருசாக இருக்குது. ஓ, இதோட ஸ்கின் தான் வேணும். இன்வென்ட்ரி ரிசோர்ஸு ஒரு நாள் நான் காமெண்ட்டை கூட படிக்க முடியாத அளவுக்கு வெறித்தனமாக சேட் போகும். அதான் அவங்களுக்கு நான் காத்து கொண்டிருக்கேன். வேலைக்காரா இங்கே இங்கே அப்படின்னு பாட்டு போட்டு அந்த பாட்டு வேணாம். நான் தமிழ் பாட்டு அதிகமாக கேட்க மாட்டேன். நம்ம இங்கிலீஷு பேபி ஆம் டேம் டு யூனைட் அப்படின்னு பாட்டு போடுவோம். இந்த பார்த்திங்கன்னா இந்த மரத்துக்களில் தான் அந்த காலத்தில் வந்து ஒதுங்குவாங்க மழை அடிக்கும் போது. அப்புறம் மழை அடிக்கும் போது ஒதுங்கினவங்க அதுக்கப்புறம் கஜா கொஞ்சம் முடிச்சுட்டு தான் போவாங்க. அதெல்லாம் நீங்கள் கண்டுக்கூடாது. வந்துட்டமா திருப்பி இந்த இடத்துக்கு. அந்த காக்கா அங்கே தூக்கிட்டு போச்சு ஊர் தானே 3 டெட் பாடியை. My people have been telling tales of your accomplishments. Seems you have taken a special interest in our stretch of snow, Outlander. Yes. And apparently this is the only way I'll get to see all of it. Is this a challenge? The Warwick. You? This must be a joke. It is not a joke, Eratak.
I see. The The Outlander is your pawn. And with you backing her claim, I have no choice but to accept. I expected better of you, sister. It was you who forbid me from Thunder's drum, brother. This is a little more complicated than I thought. No, it's simple. You will meet me at the Frost Figures, and I'll put a quick end to this mockery. I suppose I owe you an explanation. Yeah. I suppose you do. So why didn't you tell me that you and Aratak are siblings? I thought I wouldn't have to. I'm surprised Aratak brought it up in front of a stranger. He must be very angry. Not always the best judge of people. I prefer the company of spirits. Are They're simply my own. I didn't want you to think of our pilgrimage as some sort of family squabble. It's much more important than that. bro. So I'm going to Bold, I'll give you that. Going after your own brother. He gave me no choice. He thinks I'm a child to be shoved to the back of the hunt. He would forbid me from my destiny. And yet, part of me did it knowing he would forgive me eventually. He always does. Family drama aside, ഒരു സ്ട്രീം നടത്തുന്നത് ഇவ்வளോ കഷ്ടമാണ് വേലയാ. Aratak will hunt machines at the Frost Figures. The victor will be the fastest. It won't be easy. Nothing about this has been so far. When you meet us at the starting point, I'll tell you more. It will be simpler to explain from the base of the hills. Okay. Dorea, it's not about who's related to who. I want to know what's inside Thunder's drum. എന്നാ മൂഞ്ച ഫുള്ള പുള്ളി 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 പുള്ളിയാ കറുമുറങ്ങുറേറ്റായാലോ കടസില്ല കുളൂരില്ല. But if we're gonna go through with this, I need you to be straight with me. അത്ത എൻ്റെ ഇത് മറയ്ക്കാതെ. And Aratak. I won't make that mistake again. See you at the Frost Figures then. ಅಣ್ಣ ಕರಡಿ ಸಲ ಕಡ್ಸರಿ ಕಮ್ಮುಳ್ಳಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ. So, off to risk my life in order to take charge of the new hunting band. Just what I always wanted. Frost Figures, here I come. என்னது இது அப்பத்துல மின்னிக்கிட்டே இருக்கு. பைப்பா What can I do for you, Bergrand? Mourn my poor departed love. Oi, Ivana. I finally met some Banuk keen to trade with Outlanders. Then, they up and vanished. 3 Banuk hunters rolled in a few days ago. No provisions, junk equipment, no idea how to strip a machine for parts. Asked me to outfit them for a long trip. You know me, Aloy. I'm sentimental. Oh, sentimental fool. And they haven't paid. Well, they tried. Just look what they did to this Thunderjaw heart. But that was ages ago. And I'm starting to worry about them. Yeah, break out the voice. Tell me, Bergrand, are you worried about their well-being or your purse strings? A man can worry about 2 things. Uh-huh. What kind of deal was this, really? Just what I said. I was nothing but generous, Aloy.
After they dropped this ruined heart at my feet, I even gave them another chance. Sent them to fetch a few other parts I need. But you haven't seen them since. Hide nor hair. What do you mean they couldn't harvest parts? Not uncommon with Banuk. That's shaman's work, you see. The hunters take down the machine. The shamans slice them up. No shaman with these three. இவங்க உட்காந்து வீடியோ கால் போட்டு கத்திக்கிட்டு இருப்பாங்க வீட்டில். ஒரு நாள் நான் வந்துட்டு பில்லியன்ஸ் ஆஃப் டாலர்ஸ் சம்பாரிச்சு சொந்த கேமிங் ரூம் கட்டி 24 மணி நேரம் ஸ்ட்ரீம் போடுவேன். அந்த நாள் I love to have money. உலகத்திலே பவர்ஃபுல்லான விஷயம் ரெண்டு விஷயம் தான். ஒன்று மணி, இன்னொன்று எமோஷன். ஒருத்தவங்க எமோஷனை கண்ட்ரோல் பண்ண தெரிஞ்சுக்கிட்டவங்களோ இல்லை அடுத்தவங்களோட எமோஷனை தான் கண்ட்ரோல் பண்ண தெரிஞ்சுக்கிட்டவங்க மட்டும் தான் ஜெயிப்பான். You can achieve anything by that, and money is always ultimate. If I look for them, it'll be to make sure they're all right. Of course. Fires up. உங்களுக்கு பணத்தால இது வாங்க முடியாதுவாங்க. ஆனால் அது வந்து அந்த காலம் உலகத்தில் பணம் இல்லைன்னா ஒன்றும் புட்டுங்க முடியாது. பணம் இருந்தால் என்ன பண்ணலாம் நினச்சேன். மணி cannot buy happinessனு வாங்க. பரவாயில்ல சோகமாகவே இருந்துக்கிறேன், பல $1 billion அக்கௌண்ட்டில் போட சொல்லு. Scorcher claw, a loop of sinew from a stalker, and a snap morphine. If they bring me those parts, their debt's paid, and then some. Just make sure they don't bust them up too badly. I'll consider it. Last I saw them, they were heading northeast. Good machine hunting up that way. If you decide they're worth the trouble, you might look for them there. ஓகே, தேவையெல்லாம் வந்துட்டோம். இங்கே இவன் நாமளே ஊருக்கு போயிட்டுருக்கோம். இப்போ வந்து இவன் தேவை இன்னொரு வேலை கொடுக்கலாம். The Banuk have painted the same way for ages. They treated us fine. Why must Sekuli meddle with it? Frozen figure quest வந்துட்டு சைட் quest அப்புறம் பண்ணுவோம். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இது பண்ணுவோம் போயிட்டு. இது எல்லாமே சைட் குவெஸ்ட் தான் ப்ரோ. இது மெயின் ஸ்டோரியே இல்லை. ஒரு சைட் ஸ்டோரி எவ்வளோ போகுது. கொஞ்சம் ரிசோர்ஸஸ் வாங்கிப்போமா. வெப்பனு $11 நம்மள்ட்ட 11 தான் இருக்கா. 12 வேணுமா இது வாங்க. Sad bro. இதெல்லாம் ஆல்ரெடி இருக்கு. இது இந்த ஒரு ஸ்பெஷல் ட்ரெஸ் போல. அடிக்கிற குழுல வயிறு காய்ச்சி ஜாலியாக கிளுன்னு இருக்கணுமா அவனுக்கு. வாங்க வந்து ரிசோர்ஸஸில் அதான் மறந்துட்டேன். கிரு இது ஃபுல்லாக இருக்குது. ஓகே, போருக்கு ரெடி. அது ஹெல்த் இல்லாதனால தான் கூடிக்கு. ஓகே இது அது தெரியாமல் போச்சு நம்மளுக்கு. நான் கூட என்னால் கூடு மட்டும் இந்த பக்கம் இருக்குன்னு பார்த்துருந்தேன். ஸ்பியர் ஷார்ப்பா. ஒரு நாள் நாளைக்கு இந்த சண்டை போடலாமோ. டைம் ஒரு நிமிஷம். 8:52 ஆச்சு. அது நாளைக்கு பண்ணுவோம் சண்டை போடுறது. இன்னைக்கு இதுக்கு போவோம். பெரிய போர்லாம் நாளைக்கு பண்ணுவோம். டைம் ஆச்சு, ஸ்ட்ரீம் முடிஞ்சிடும்.
இன்னும் 10 நிமிஷத்துக்காக இதுக்கு அது போயிட்டு அது முடிக்க முடியாது இப்படி ஃபுல்லாக நடுவில் சேவ் பாயிண்ட் கொடுக்க மாட்டானுங்க சண்டை போடும்போது அது சாதாரண தானே முடிக்கலாம் கூட இப்படி விட்டு போயிடும் பாதியில் இதுங்க வேற போகிற வழியில் இருக்கா சண்டைலாம் போட முடியாது அப்படியே பூந்து போயிட வேண்டியதுதான் ஏன் உட்காந்து இதுக்குள்ளே சண்டை போட்டு அதெல்லாம் போகிறது ஒரு விடிஞ்சிடும் துரத்திட்டு வருது ப்ரோ நல்லா இருக்கு இந்த வெப்பனு போட்டுச்சு ஒரு அடி ஓவர் ரைட் பண்ணிக்கலாம் நான் வெடிக்க வச்சிடலாம் நம்ம இது தாரம் வெடிக்க வச்சுட்டு ஓவர் ரைட் பண்ணி விடுவோம் என்ன பண்ணாலும் தொங்க தான் போகுது ப்ரோ எனக்கு பிடிச்ச வெப்பன் இனிமேல் தான் ப்ரோ டெட் பாடிக்குள்ளே என்ன இருக்கு ஒன்றும் இல்லை இந்த டெட் பாடிக்குள்ளே சுட்ட சுள்ள மண்டை கல்லிடுச்சு ப்ரோ இதுக்கு அவ்வளோ பவராக இருக்கு இந்த கண்ணு அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி அந்த மாதிரி An animal carving from long ago. Animal carving. ஐயோ இங்கே இன்னொன்னா ஐயோ குறுக்கு நூறு போயிடுச்சு அட போராடி பக்கத்தில் போய் நான் ஹேக் பண்ணிடுறதுக்கு all on our right. Sounds like loaded by that pulse from the tower. Something tells me those are Bergren's missing hunters. என்ன பண்ணிட்டுக்கானுங்க இவனுங்க I don't suppose you three know an Osram and Song's edge called Bergren, do you? Boys, that con artist sent an errand girl to collect what's owed to him. I'm nobody's errand girl. Bergren asked me to help harvest parts. Or would you rather keep trying to sell him broken junk? Broken junk? This pack will move soon. No time to argue. If she's offering to help, we should accept it. Fine. We're about to take down these machines. If you're so eager to help, then lead the way. எந்த மிஷனை டேக் டவுன் பண்ணுமா செங்கல்ட்டே வா வாடி பார்த்துக்கலாம்
எங்க அவனுங்க யாருக்கிட்ட பேசணும்னு தெரிஞ்சு பேசுவானவா அப்படி 2 செகண்ட் இந்த இடமே என்னடா இது கோட்டா ஆடு டெட் பாடி கிடக்குது சண்டையில் ஆளை போட்டு தட்டுமோ ஆனால் என் கன் யூஸ் பண்ண நிறையா இந்த இது தேவை That's done. You three are pretty handy in a fight. Thanks, I guess. Not that we needed your help. We are doing just fine without you. That's not the way Berggren tells it. He says you tried to settle up with him using a shattered thunderjaw. That's an exaggeration. It was only broken in 2. Urkai, we don't have time for this. Come on, boys, back to the hunt. We still need 2 more of Berggren's components. What's the rush? We want out of these lands as soon as possible. That's all you need to know. What are you leaving the cut? Well, we could go back to Banor. Let Anacut slit our throats. By the blue light, Urkai. Why don't you just write our story in the snow for any passing hunter to read? We had a dispute with the chieftain of our old Werak. We thought someone else should have been in charge. He disagreed. It seemed like a good time to move on, so we are traveling to the Sundom. The Sundom? From here to the Sundom. It's a long trip. Seems worth it. அங்கே பிச்சைக்காரங்க இருக்கானுங்க அந்த இடத்துல தான் நம்ம அட்டாக் பண்ணி டவுன் பண்ணோம். And in this case survival means us getting as far away as we can from Banor. We've seen enough red snow. What's the plan once you get there? Red snow ரத்தம் நந்து. Look, all that matters is that we get there. And to do that, we need shards. So if you'll excuse us. So this Thunderjaw heart you brought Berggren. Let me ask you this, all right? Why would it matter that the heart was broken into 2 pieces? Can't you just stick it back together? Of course you can't just stick it back together. I just meant... Oh, I bet that scam artist Oshram could. He just wants to send us on another stupid errand. Oh, he's not so bad. I like Berggren. Like him? Tulamak, he sent us out in the snow to nearly die under the feet of a Thunderjaw. And... Boys, shut up! Ugh! Every time someone brings up that stupid heart. I've got the Scorcher Claw Berggren was asking for. That only leaves the Stalker Sinew and the Snapmaw Fang. You should hold on to it. You're coming along to the next hunt after all, aren't you? I suppose somebody's got to keep you 3 out of trouble. Fine. I guess you'll have to tag along then. But don't start thinking you're one of us. The bloody snowdrifts. ஓடி நாங்க எப்பவுமே தனி தான் சிங்கிள் தான் நாங்கலாம் ஒன் ஆஃப் அஸ் சம். That's what you want to call our Werak? Yeah, it's not great to die. It's not like your names are any better. We're headed northwest to the ruins near Hollow Hall. We'll be waiting. எவ்வளவு தூரமா? மீட்டர் அடி அநியாயம் பண்ணாதீங்கடி. எல்லாரும் இறக்கத்தில் சறுக்கிட்டு போவாங்க, நம்ம மட்டும் நம்ம மேட்டில் சறுக்கிட்டு வரும். என்னடா இது ஏதோ ஒரு கேட்வே ஆஃப் இந்தியாவாக இருக்குமோ அந்த காலத்தில். திருப்பி எல்லாம் சண்டை போட முடியாது போப்பா. எப்படி எப்படி தப்பிச்சோம் பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி. இவ வேற போ உள்ள வச்சே தொலைய மாட்டா. ஆனால் எதுக்கு இந்த கல்லை பொறுக்கி வைக்கிறாங்க எனக்கு இத்தனை நாளாக தெரில. கல்லுக்கு ஒரு ஸ்லாட் வேறு இவனுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இத்தனைக்கும். ஓபி குதிரை கிடச்சிருச்சு.
I'm gonna need you. அதுதான் இதுக்கும் எவ்வளோ தூரம் நடந்து போகிறது. ஐயோ காட்டுக்குள்ளே மாட்டிக்கிட்டேன். வாய் வழியே ஹெட்லைட் வருது போல். நைட் டைமில் வண்டி ஓட்டும் போது கண்ணு தெரியணும்ல, அது ஹெட்லைட் வாயில் வச்சுருக்குது. ஐயோ It was that pulse from the tower. இது வேஸ்ட்டு, இது வேஸ்ட்டு. எரிஞ்சு போ. இதை ஓவர் ரைட் பண்ணுறதுக்காக தான் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேன். கடைசி இது ஓவர் ரைட் பண்ண முடியாமலே போயிடுச்சு. ஆனால் இந்த நெருப்பு கண்ணு வேஸ்ட்டு தான், ஒன்றுமே ஆக மாட்டேங்குது. நெருப்பு மட்டும் தான் பத்து, அதனால் சாவே மாட்டேங்குது. எங்க குதிரை டெட் பாடி ஆயிடுச்சா? ஆடா போங்கடா, இப்போதான் பிடிச்சிட்டு வந்தேன். ஒழுங்கா சண்டை போடாமல் போயிடலாம் போல. These will keep. முன்னாடி இன்னும் கொஞ்சம் குதிரை இருக்கு, பிடிக்க ட்ரை பண்ணும். வழியே தெரிய மாட்டேங்குது கண்ணுக்கு. ஃபுல்லாக வேல்கானோட தண்ணியாக இருக்கு. அதனால் இது அது பேர்னா ஹாட் ஸ்டீமா? ஆயோ இல்லையே, வாயில் வர மாட்டேங்குது. ஏதோ சொல்லுவாங்களே அது பேர். டேய், இங்கேருந்துட்டா நான் ஆல்ரெடி போனேன். கடவுள், லாவண்யா கோபால்ஸ். Up. There's the herd. Everyone ready? Are you joking? We were born ready. Let's go get them, flaming skulls. No, that's awful. It is a pretty bad name. Good effort though, Urkai. Forget it. Let's just go kill something.
retry. Okay, என்ன பண்ணு இப்போ? Pam 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 pam. Call me Masma. About you three, but I feel better. Yes, Aloy, did you get that component? That's another part down. One more and you'll have what you need to pay off Bergrand. Starting to feel real, you know. I'm starting to believe we're really gonna get out of here. Honestly, I wasn't sure we'd survive a week without Nakoni. Nakoni was a friend of ours. She challenged the chieftain for control of the Werak. She didn't make it. No. If you're gonna tell this story, tell it true. She was murdered. Murdered. Is this why you left Banor? Because of this business with Nakoni and your chieftain? Onakud knew Nakoni was our mentor, our friend. We couldn't stay. That final night, we snuck back to camp, packed what we could. Cute. What are we to Tai? We are Banuk, aren't we? Survive and prevail. That's what we do. It's not what she did. Nakoni challenged the chieftain. Why? Onikuk wrapped himself in power and authority the way some people wrap themselves in furs. If you're willing to fawn over him and sing false songs to him, you might get a spot on the best hunts. The Werak split into two. Those willing to lick the bottoms of Onikuk's feet, and the rest of us, waiting for things to get better. Until Nakoni. She was the best and bravest of us. She was the one who took a stand. What happened to Nakoni? How did you lose Nakoni? She challenged the chieftain to a hunting competition. Onikuk, damn him. He wasn't nearly the hunter Nakoni was. But who comes back to the camp after the trial? Onikuk, grinning like a snap maw, crowing, "Oh, where's little Nakoni?" We tracked Nakoni through the woods. Found her not far from the trailhead. Their damn neck snapped. I don't want to remember her like that. Sometimes that memory, it's all I can think of. I'm sorry to Tai. It sounds like she meant a lot to you. To all of you. I'm sorry for what you've been through. It's nice to be heard. Thank you, Aloy. Look, it doesn't matter, okay? What happened in Banor is buried in Banor. What matters now is what happens in the Sundom. That's where the burning turkeys are gonna make a name for ourselves, right? Oh, the burning turkeys? Seriously? It rolls off the tongue. Sort of like vomit. So, where to next? There's a lake just west of here. Seems like a good place to find a snap maw fang. We'll meet you there. If you beat us, just wait by the campfire. We'll be along. Forget about traveling light.
நாளைக்கு சண்டைக்கு போகிற மாதிரி ரிசோர்ஸஸ்லாம் திருப்பி வாங்கணும். இது எங்களுக்காக ஹெல்ப் பண்ணி ரிசோர்ஸஸ் எல்லாம் முடிஞ்சு. பெரிய பெரிய வெப்பன் இதுக்கு ட்ரிப்காஸ்டே பரவாயில்ல. அந்த நெருப்பு வெப்பனுக்கு வேஸ்ட்டு. பனிப்பிரதேசத்தில் ஆடு என்ன செய்கிறது என்றுன்னு தான் எனக்கு தெரியவில்லை. I was starting to worry about you three. Everything all right? We took our time. After our last conversation, we had a lot to think about. Oh. I can imagine. Just one more hunt, then your debt is paid and you three can make your way south. Already? Huntress, the Sunshine Snowshoes await your signal. Horrible! I'm almost impressed, Dulamok. Didn't think you could come up with a name worse than Burning Turkeys. Well, I liked it. Let's hunt. It's on to me. ஐயோ என்னதுடா இது? எங்கடா இருக்கேன் நானு? போத்தா. ஐயோ தண்ணிக்குள்ள மாட்டிக்கிட்டேனே. எங்க இது? Oh. Ah, that rain today. One's mine. எப்படி இது மேலே ஏறுறதுன்னு தெரியலையே. ஹெல்த்தார வெறியா போதே. Okay then, let's see if this thing can work for me. ஓ இன்னொன்று இருக்கா? அதனால தான் இவனை இது பண்ணிட்டு காணுங்களா? ஓ ஜம்ப் பண்ண மறந்துட்டேன்.
லோட் பண்ணிட்டு பொறுமையாக அப்போ All already. உங்க கண்ணுகளை நான் நிறைய ரிசோர்ஸ் தேவைப்படுது. Come here, let's have a proper goodbye, huh? There. That's the last of Bergren's parts. Looks like you three are out of debt. For now. Until Orkai breaks something else. It was one time! You make a nice shaman, Aloy. Thanks for lending a hand. Maybe we'll meet you in the Sundom sometime. Once you get to the Sundom, what then? What's the next step? We hunt like Nakoni wanted to hunt. Nakoni had big dreams. A werak in which everyone pulls their weight and takes care of each other. No shamans, no chieftains, no need to pry the power out of anybody's hands. Sounds like a lot of work. But worth it, I think. And a fitting tribute to Nakoni. We can become the werak she always wished for. You won't have me to strip your kills now. Are you three gonna be alright? Nah, doesn't look that hard, really. We'll be fine. Great. He watches 3 successful harvests and he's suddenly a shaman. When you get to Song's Edge, talk to Bergrand. If he can't teach you himself, we'll know someone who can. Sure. And I bet he charges us for the introduction. Thank you, Aloy. I'm sure we'll figure it out. Good luck. I guess this is goodbye. How does it feel, putting Banuk lands behind you? The only thing I would have missed is already gone. Let all those rotten Banor suck-ups freeze to death. It's a little much, Urkai, don't you think? பரவாயில்ல இன்னைக்கு நெட்டு கொஞ்சம் ஸ்ட்ரீம் கட் ஆகாம போச்சு. What is it to be Banuk after Banur forsakes you? How do we decide who we are? How about you, Aloy? Who do you think we are? What will you remember of us? What you fight for, what you do. You lost someone you care about. That leaves a wound. The sort of wound a lot of people don't recover from. Yeah. I've got nothing but scars to show for it. That's the point. Only survivor's scar. After everything you've been through, you keep going. We're the Scars of the North. Scars of the North. Sounds pretty tough, doesn't it? Thank you, Aloy. It's a good name. One we'll honor. I'm very thankful we met you, Aloy. I'd have to leave something else behind. Oh, இந்த சைடு நெருப்புல ஆரம்பிச்சு இந்த சைடு வந்துட்டோமா? எங்கே போய் முடிச்சுப்போம் ஸ்ட்ரீமை? அந்த பாட்டு வச்சுட்டு பழைய ஒரு பைத்தியக்காரி. ஓ, நம்ம மிருகம் திருப்பி செத்து போச்சா சண்டையில்? இன்னைக்கு ஸ்ட்ரீம் நல்லா தான் போச்சு. நல்லா இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் ஸ்லோன்னு ஒரே ஒரு டைம் தான் காமிச்சு. ஆனால் திருப்பி அது ரெக்கவர் ஆயிடுச்சு. அணில் ஓடிட்டு இருக்குது பாருங்க ஜாலியாக. இது கடைசியாக போகும்போது இது அது கொண்டுட்டு ஆடெல்லாம் ஓடிட்டு இருக்குது. So far so good. நல்லா ஸ்ட்ரீம் போச்சு. இதுக்கு மேலே என்ன பேசுகிறது? சேனலோட புது அப்டேட் சீக்கிரம். நியூ வீடியோ ஐ வில் ரிலீஸ் as soon as possible within a week. ஏன்னா எல்லோரும் தனியாக தான் வீடியோ ஷூட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. எல்லோரும் ஒன்றும் இல்லாமல் தான் ஆரம்பித்தாங்க. பட் என்னால் மற்றவங்க மாதிரி டெய்லி வீடியோ போட முடியுமா தெரியல. நான் டெய்லி ஸ்ட்ரீம் என்னால் போட முடியும். பட் ஆனால் வீக் 1 வீடியோ இல்லை 2 வீடியோ போஸ்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். ஐ வில் ட்ரை மை பெஸ்ட் டு டூ தட். அப்புறம் கூடிய சீக்கிரம் இந்த வீக்குள்ளே அந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணுவேன். ஓகே, எனக்கு வந்து எடிட் பண்ண தெரியும். ஆனால் அந்த ஒரு ஐடியா வர மாட்டேங்குது எப்படி பண்ணணுன்னு. அந்த ஐடியா ஏன்னா எனக்கு எப்போதுமே
ஒன்று பண்ணாலும் அதை பெஸ்ட்டாக பண்ணணுன்னு தான் எனக்கு பிடிக்கும். ஓகேவா? சும்மா ஏன்னா தானும் பண்ணுன்றதுக்காகலாம் சும்மாலாம் வீடியோ எடிட் பண்ணிட்டு நான் போட்டு விட மாட்டேன் கன்ஃபார்மாக. எனக்கு எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு பெஸ்ட்டாக தான் பண்ணுவேன் நான். ஓகே, நான் டெய்லி இதோட ஸ்ட்ரீம் இருக்கும், மறக்காமல் எல்லோரும் வந்துடுங்க. Until then, bye. Signing off. Take care. Love you all. Bye.